নমস্কাৰ। যোৱাকালি এখন স্কুললৈ গৈছিলোঁ। অভিভূত হ'লোঁ স্কুলখনলৈ গৈ। ভাবিব নোৱাৰোঁ আজি এনেকুৱা এটা যুৱ উচ্ছৃংখলতাৰ সময়ত এচাম যুৱক যুৱতী ইমান বিপথে গৈছে। কিছুমান স্কুলত ভিতৰ চৰাৰ বিষয়ে যদি আমি গম পাওঁ বা শুনিবলৈ পাওঁ, গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে। স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কিছুমানৰ এনেধৰণৰ কিছুমান ব্যৱহাৰ, আচাৰ, কথা বতৰা এনেকুৱা ধৰণৰ শুনিবলৈ পাওঁ, যিবিলাক শুনিলে আমি আচৰিত হওঁ যে আমাৰ শিশুবিলাক মানুহ কৰিবলৈ এইবিলাক স্কুললৈকে পঠিয়াইছোঁনে? এইবিলাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওচৰলৈকে আমি পঠিয়াইছোঁনে, যিখন স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজকে পৰিচালনা কৰিব পৰা নাই, সেইখন স্কুলত মানুহ কৰিবলৈ পঠিয়াইছোঁনে? কেতিয়াবা আমি নিজে ভাবোঁ আমাৰ সন্তানসকলক কোনটো পথে নিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি কেতিয়াবা নিজৰ ওচৰত নিজে উত্তৰ নাইকিয়া হৈ যায়। এনেকৈ ধৰণে আমি বিভিন্ন স্কুলত আমি ঘূৰি ফুৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু প্ৰিন্সিপালকে আদি কৰি বিভিন্নজনৰ লগত আমি সাক্ষাৎকাৰ কৰোঁ। তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবিলাক বুজ লওঁ। যি কি নহওক, যোৱাকালি এখন স্কুললৈ গৈছিলোঁ দুলীয়াজানৰে, নাম খ্ৰাইষ্ট কিং বিকাশিকা। স্কুলখনলৈ একেবাৰে যোৱাই নাছিলোঁ আজিলৈকে, কিন্তু আমি স্কুলবিলাকলৈ যোৱাৰ আগতে সদায় দুই এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বা আশে পাশে দুই এজন লোকৰ পৰা আমি স্কুলখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আগবাঢ়ি যাওঁ। এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰক সুধিছিলোঁ যে এই স্কুলখনত তুমি পঢ়িছিলা নহয়, কোৱাচোন স্কুলখনৰ বিষয়ে অকণমান কিবা কিবি। তেতিয়া ছাত্ৰজনে কৈছিলে, তুমি সেইখন স্কুললৈ যদি যোৱা, স্কুলখনত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নোপোৱা, স্কুলত মা আৰু দেউতা বিচাৰি পাবা। মই আচৰিত হৈছিলোঁ, স্কুলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নাপাম, মাক দেউতাকক বিচাৰি পাম। মোৰ বুকুৰ ওচৰত কিবা কঁপনি এটা হৈছিলে, ধক ধককৈ বুকুৰ ওচৰত মাৰিছিলে। আচৰিত খাব কথাষাৰ ইমান গভীৰলৈ গুচি গ'লোঁ। কাৰণ এখন স্কুলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নাই, মা দেউতা আছে। মই সুধি লওঁ ছাত্ৰজনক, তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা এই কথাষাৰৰ পৰা? বোলে মই তোমাক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ, তুমি নিজে গ'লে গম পাবা। সেই স্কুলখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজিলৈকে মাষ্টৰ বা শিক্ষকে যিখিনি আক্ৰোশমূলক কিছুমান শিক্ষকে যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে, সেইবিলাক তাত একেবাৰে হৈ এই মা দেউতাসকলে যেনেকৈ আমাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰে, আমাক বুজি পায় বা বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু প্ৰকৃত মানুহ হ'বৰ কাৰণে বা প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ গঢ়িবৰ কাৰণে মাহঁতে অহৰহ যি চেষ্টা কৰে, সেই একেটা ঘটনাই সেই স্কুলবিলাকত হয়। তুমি যোৱা, গ'লে নিজেই গম পাবা। ঠিক সেই ছাত্ৰজনৰ কথাখিনিকে আলম লৈ মই স্কুলখনলৈ গৈছিলোঁ। খ্ৰাইষ্ট কিং স্কুললৈ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে গৈ পাইছিলোঁগৈ, আৰু গৈ পোৱাৰ লগে লগে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰথমেই যিখন ছবি মোৰ আগত দাঙি ধৰিলে, সেই ছবিখনতে মই নিজেই আচৰিত হৈছিলোঁ যে প্ৰকৃততে সেই ছাত্ৰজনৰ কথা মোৰ বাৰে বাৰে মোৰ বুকুত ধমনীয়ে মোক কথাষাৰে চুই গৈছে যে ছাত্ৰজনে ঠিকেই কৈছে। মোৰ নিচিনা এটা সাধাৰণ মানুহ, সাধাৰণ এটা ভিডিঅ' কৰিবলৈ গৈছোঁ, কিন্তু মানুহে মানুহক গুৰুত্ব দিয়াৰ যিবিলাক তেওঁলোকে আদৰ্শ দেখুৱাইছিলে, সেই আদৰ্শত মই অভিভূত হৈছিলোঁ। প্ৰথমতে মই গৈ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোক ৱেলকাম কৰিলে। ৱেলকাম কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যি ধৰণে মোক চিনাকি কৰি দিলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ব্যৱহাৰ, প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাত কথা আচাৰ ব্যৱহাৰ, এনে এজন ছাত্ৰ নেপালোঁ যিজন ছাত্ৰৰ এষাৰ হ'লেও মই এটা ৱৰ্ড আনকি তেওঁলোকৰ পৰা বেয়া ৱৰ্ড নাই শুনা। ইনডিচিপ্লিন এজনো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত পোৱা নাই। আজি তোমালোকে এইটো হিউমেন হাৰ্ট হিউমেন হাৰ্টটো আমাৰ শৰীৰৰ চবচে জৰুৰী অৰ্গেন, যাৰ দ্বাৰা আমি ব্লাড পাম্প কৰোঁ। যিহেতু ব্লাড দুটা চাৰ্কুলত হয়, ডাবল চাৰ্কুলেশ্যন ছেপাৰেট হৈ যায় অক্সিজেনেটেড ব্লাড, ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডৰ পৰা। তাৰ পৰা আমাৰ অক্সিজেন ছাপ্লাই এফিচিয়েণ্ট হয়, বেছিকৈ অক্সিজেন পাওঁ। অ'কে, থেংক ইউ। তোমাৰ নামটো? মিতালী ফুকন। তোমাৰ নাম? কস্তুৰী গগৈ। তোমাৰ নাম? ব্যাক্ষী দ্বাৰা। Thank you. Sound needs material media for photography. Good evening, all of you. Good evening, sir. Please tell me your name. My name is Ansuman De. My name is Abhinav Subba. My name is Janil Mitra. Just explain it. This is a model of the experiment. Sound needs material medium for propagation. Okay. This was firstly done by Robert Boyle in the year 1660. The materials which we have used while making the model are a switch, a container,
a doorbell, a pipe, a plywood, and a strange vacuum system. Now he will show them. So when we switch on the doorbell, the sound can be heard clearly. Automatically the sound is coming. No, I have switch on the. Okay. Then the sound is can be heard clearly. But when we keep it here and suck the air from it, slowly by slowly the sound is getting decreased. In this way, when we will suck all the air from it and make it a whole vacuum, then no sound can be passed through it. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Good evening, all of you. Thank you. Please tell me your name. My name is Amrinder Singh Semi. My name is Arif Ahmed. My name is Asmit Sharma. Yeah, this is your DNA. Yes, DNA Tell me model. something. DNA is a molecule that carries genetic information for the developing and functioning of an organism, and it is present in the nucleus of the cell. DNA is a polymer composed of two polynucleotide chains that coil around each other to make a double helix model. And the model that we have made is also a double helix model. And also a section of DNA which provides information for only one protein is known as gene. The polymer carries genetic instruction for the development and functioning growth of organisms and many viruses. Many people believe that American biologist James Watson and English physicist Francis Crick discovered in 1950s. But in reality, DNA was first identified in the later 1860s by a Swiss chemist known as Friedrich Miescher. Okay, just you tell me the diagram. Diagram. So these the thermocol balls which you can see, these are the sugar phosphate backbone, which only coil around each other to form a double helix model. And the coloring pipes refers, the yellow color refers to the adenine, blue color refers to the cytosine, pink color refers to the thymine, and green color refers to the guanine. And these all four are the nitrogenous bases. Thank you so much. Thank you, sir. Good evening, all of you. Good evening. Please tell me your name. My name is Pragyan Sharma. Okay. My name is Shubham Kumar Sharma. My name is Swam Chitri. My name is Anuj Sharma. Tell me about your. Yes, please. We have made a working model of acid rain. By this model, we want to demonstrate that how acid rain destroys our environment and how it is caused. Acid rain is caused by the emissions of hydrogen oxide, hydrogen dioxide, and nitrogen oxide that react with oxygen in the atmosphere and other chemicals to form sulfuric and nitric acid. And acid rain can be reduced by the emissions of by the reduction of fossil fuels. Yes, and other chemicals. This is the what is the effects of the acid rain? Can you say? It can cause various diseases Okay. and also it harms our environment. Okay. Please tell me. This is the all the equipment. Yes, we have used cotton to sow clouds. And we have used a nozzle to sow the rain. And we have used water. Okay. And there are the batteries. And red lights to show that it is harmful. And these are the smokes. This is. These are the buildings. And these are the cars. And these are the pollution coming from. Thank you so much. Very good. Thank you, sir. Good evening, all of you. Elemental 3D model. Tell me. My name is Naman Kumar Gupta. Today I have made a 3D model of an animal cell. An animal cell is a eukaryotic cell. An animal cell is the fundamental unit of multicellular organism. And unlike plant cell, animal cell doesn't have a cell wall and chloroplast, but it has other several organelle for its function and survival. It was discovered in 1665 by Robert Hooke. Okay, just you tell me about this in 3D model. Just you tell me about this. Sir, this is lysosomes. This is rough endoplasmic reticulum. This is smooth endoplasmic reticulum. This is nucleus envelope. This is nucleus. This is plasma membrane. This is mitochondria. This is Golgi apparatus. And yeah, Why that's it it. is 3D? Why you mention it 3D? I have mentioned it 3D because I have made it so that you can look the structure of the organelles inside the cell. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Good evening, all of you. Good evening. Let's tell me. My name is Divyani Lama. My name is Priyaki Satia. My name is Cecilia Indwar. My name is Richa Tamang. Tell me about this. So basically we have made earthquake alarm. Its basic principle is that whenever earthquake occurs or the dynamo is started, the earth surface started shaking, and due to this the pendulum starts shaking, and this shaking of the pendulum triggered the alarm. How it is?
It works like this because we have connected the electricity directly to the pin. Whenever this pendulum touches the pin, it gives sounds. This is the earthquake alarm. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Juliana Bakur. Myself, Immaculate Kondokar. Myself, Angelina Guria. Okay, this is the drip. So we have made a model of drip irrigation. Drip irrigation is the best technique to water fruit, vegetable and plants, thus avoiding the wastage of water. The water is allowed to fall drop by drop at the roots of the plants. So drip irrigation reduces water wastage by up to 50% compared to sprinkler system. Okay. Then benefits of drip irrigation is maximum use of available water in plants, maximum crop yields, high efficiency in the use of fertilizers. Thank you so much. Thank you. All of you. Greenhouse working model. Yes. Good evening. Good evening, sir. Your name, please. Yeah, my name is Dishika Karwal. Okay. Yeah, my name is Barsha Chetri. Myself, Tanu Agarwal. Okay. Tell me about your greenhouse working model. In the daytime, the sunlight shines into the greenhouse and warms the plants and air inside. At night time, it's colder outside, but inside the greenhouse, it stays pretty warm. That's because of the glass walls of the greenhouse trap the sun's heat. A greenhouse uses glass or plastic sheeting to allow light rays from the sun to enter the structure where they are absorbed by the plants and converted to heat. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Prince Barla. Second law of motion Newton's. Okay. My name is Prince Barla. My name is Rahul Das. My name is Javinder Ki. Okay. First, we will do it practically, then I will explain. Thank you. We have taken two balls of masses, Okay. heavy mass and less mass. Okay. The first one, it will go down and it will form a big hole. It will form a big hole. Then I will put the light ball. Then it will go and it will form a light hole. This means that we have taken the same force, and the gravitational acceleration was also same. But the force that is existing between these two objects are different. This has greater force and this has less force. Okay. This is the second law of motion Newton's. Yes, we are proving this one. F equal to ma. Okay. Force is equal to mass into acceleration. Yes. Okay. Thank you so much. Your class 9. Okay. Thank you. Good afternoon. Human respiratory system. You are in class? 10. Okay. Please tell me your name. Anipol Dungdung. My name is Priyanka Surin. Tell me about your model. During the breathing cycle, when the air is taken in and let out, the lungs always contains a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. Okay. Human respiratory system. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Sir. That is plasma gun. It is. Please tell me your name, please. My name is Bonit Dangoria. Okay. My name is Hardik Vyas Gugoi. And you? My name is Subram Setia. Tell me about your medal. Yes. So it is a plasma gun. It is used in industries, big industries, Huh. for melting, cutting, and welding metals. Huh. So it works on butane gas. What is this? Butane gas. Butane gas. Butane gas. Yes. Okay. So when we insert it here and turn this nozzle, then the gas is released into this chamber through this pipe. And when we pull this trigger, then the gas is ignited, which causes it to transform into plasma, Okay. which is the fourth state of matter and is a superheated gas, and is accelerated through this nozzle, creating a high beam of energy, which is capable of welding, cutting, and vaporizing materials. Just you tell me about the plasma. Plasma. Yeah. Plasma is the fourth state of matter, which is a superheated Fourth gas. step means? There, as you know, there are three states of matter: solid, liquid, gas. Okay. So plasma is the fourth state of matter. This is a new concept most probably. No, it came into existence Okay. for so many years. Just you elaborate. Yes. Okay. So it was discovered by William Crookes in 1879. So we have used this concept to build this weapon. What is the benefit of plasma gun? Plasma gun. When we use it, it is
it is capable of melting or welding. Yes, welding. Welding. Thank you so much. Thank you. শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ইমান সহজ সৰল, ইমান অমায়িক, ইমান মাৰ্জিক, ইমান ভদ্ৰ, বাপৰে বাপ আচৰিত খাইছিলোঁ। আৰু মই যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ যেতিয়া এটা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ, তেতিয়া আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰটোত প্ৰিন্সিপাল ছাৰক সুধিছিলোঁ যে স্কুলবিলাকত বা আজিকালি বহুত স্কুল কলেজত অভদ্ৰামী বা অভদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালী বা বুজি নোপোৱা, অলপতে খং উঠা বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু আপোনাৰ স্কুলত কিয় নাই? আপুনি শাসন কেনেকৈ কৰে? আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকুৱা? তেনেকৈ ক'লত তেওঁ কৈছিলে যে মোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো, আমি প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ময়ো আমি এনেধৰণৰ কাম কৰি থাকোঁ যিটো আপুনি অহাৰ পৰা দেখিছে। সেইখিনি কাম সিহঁতি আমাক আদৰ্শ হিচাপে লয়। আমি কোনো কথা মাৰপিট, গালি গালাজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ অভদ্ৰামী এই বস্তুটো নেদেখাওঁ, অৰ্থাৎ আমি আদৰ্শৰে তেওঁলোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সেই কথাটোকে প্ৰমাণিত হৈছিলে। ধন্যবাদ।